Awusiamia wakwaba emfamra efidikesi so mesre na wasubscribe channel no dia maye wi a share wadwenkyere ehia pa se onso de beto comment section ho ede amaye na enchei na Ghana mampanyi His Excellency Nana Addo Danko Akufo-Addo ebo modern the year of rose eba yese ya afia odisi ho Ghana kwan a atetia pansama sei na always bia no demonstration ahodo amanfo ye nyina elidi to ye rose assessing no na abusia yeti asem debra year of rose eba ye ye kame say yenya year of rose phase 1 phase 2 and this time around ya they say aban no abomodin e de drip and so etimi aba na abusia project a wo hwi no eye project a ekoso ewo Ashanti mantemu na odi wani a kire eye Kumasi kejetia de kire oboase kwantempon so ene obibia wate prophet 1 opambo da akoyi adom ne area hwa ena uhu saa eye project road project we see na biaya ye hwei no eye kokobin enti se bia nim kokobin akro no nie ene uhu sampa ye the drone shot no amwo se de kro na nkasa sitie na eye Kofi Job construction ena se oye project we see na o hwe se de drone course no wo se ba bi wo ha amana bi eda ho ne nyina no omo edwi dia bai kwan ni mu ama akonia badie Kumasi to eye se ukọ eye oboase anase ukọ eye empotemu ahodo nyina no eya de se obetimi enya kwan na wakwaba ntem so abra ohoma asem we nyina no eye kwan no se de omusi bamu no nti wo se ekwan no tete no de ne wo ho no na ka no nam so no we ye singile no ba akokwa na ba akonso ba nti we ye mistake ebu fante se hwe no de kopim obidiem eya na arehopa na ohwe kwan no se de ka ye bayi ene de ekọ se de sitie na chese eya de a kwan ne nso kura na traffic pa eti wasa kwan we so no abusuya se wo kani bi ka se o masimo mebo ene na odi fusi so ekodwam kodidwa eya de se oba be wie kura no nya mai na machines ne gu kwan so a ebo adwuma wadre no ene wo hwese de machines yi esi etu amana no tu form ama gutters ene ensu ada ho se de beye benya ba bi afa na ekina bi enye se ya wie kwan ne ensu ayira fa kwan no na kas na afi o ma park da bi enti na omu edwisa no eye Kofi Job bra ye kopie mo no sampa adwuma papa no obo ho no so ani pa na wo hwe na kwan so ni project se de osie no a no kre yade a otimi ebai mu yie na we so yehu ye nampa wa bai mu yie papa na amanfo ewo ho no omoni agi ewo saa project a ekoso no papa kire se aban no mre bi atwa mo bekan na empempen se de contractor ti bo adwuma na do awie anwumera no pa no amoma hu se no kre ne nuane ampa yade a this time around no kwan no ombetimi aye amanfo ne bi ne din komo kire se kwan no yade a omosu hu ate papa na traffic na de mom no yade a se obi mpo ho dodo no ne ho emfa no no opese wakogya ya hwa ya na eden sempo ya bo bi yare ya bo akire so mfa nko kesiem se bia konfa no cha na asa de no ene ambulance ibe su se de oni ho de na so nya de se obetimi enya kwan akọ enam so ema nipa dodo na etimi ehwere omo nkwa aya na ya reho sempa na wo hwese de na ensuo bi ta ho no a wo hwe ye no a enye se bia fishpond bi dabi na emom ho ne ye nsuom enti omo eyi gutters no omo yi edi kwan ede ama nsuo no se de be ya betimi atena ko se de mdi nkakan ye no na etimi aboa ama chese ensuo to a ankoyiri amfa nti wo hunu a enga se kwan a ye na ensuo de ente se ta ho ade ye kwan no fishpond na mu a na dabi se de Chieftaincy ho no bia ye hwe na nsu kese da ho enti bridge no mo ye na omatim ama bibia akoso na wo hwe akonia badie aside of no edwadie ho nsem
wana enam sa kwantimpon so no a ya na omodi nsem betudwa ekyese kwan no sanya ya na reho na so ebre ne ba ko kase okasi su people say now kwan nye omusu efra ban ema ampa Kofi Job aba aban eye adwuma na omo srese sɛdeɛ ɔbo ase kwan ɛnɛ yi aban ayɛ ne da so tromotromotromo sɛ abaya bi ɛpɛ mu no ɛda so kama na ma accident ɛkɔ so wɔ hɔ no ɛyɛ ana no ɔden paa nti ɔmo ɛsrɛ sɛ nyɛ sɛ wei no mpanyinfoɔ bɛyɛ no na kyena bi afei America 10 ade na ɛsɛ nneɛma saa ɛma kyerɛ sɛ ɛmanfoɔ akra ɛbɛhwere wɔ hɔ ɛsa ne kyerɛ sɛ Kofi kɔnsono gyina nkwantia abusua wohwɛ a wei yɛ bra na kyerɛ sɛ na yɛkyerɛkyerɛ nsɛm a na abusua sɛdeɛ ɛkwan Fourth Republic Ghana mampanyi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo His Excellencies ɔne Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ɔmɔtumi abɔ mmɔden ayɛ akwan a kyerɛ sɛ yɛade a ɛsua ne yie anaasɛ ɛkɔ nkan yie paa ɛno koraa ma obi biara ɛdi ho atinyi ɛnyɛ yie adanseɛ nkɔ amanfoɔ di kyerɛ sɛ the Fourth Republic from a year 1992 ɛbɛpem 2024 abusua nyadeɛ sɛ aban bi aba no ayɛ akwan dodoɔ sene Ghana mampanyi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na afei Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia no nti amanfoɔ bi srɛ sɛ nka break day it ne deɛ ɛba ɛbɛboa ama nneɛma kɔyie papapapa ɛba ɛbɛboa ama Ghana ni bia nso ɛho atɔ no ho aheha no san sɛ obi ɛyɛ mfomsoɔ na ɔka sɛ ɔkɔfa sankɔfa deɛ mpanyinfoɔ si yɛ nkyi na nso ebi wɔ hɔ nom a yɛti koraa san sɛ ebi mo ɛkyerɛ sɛdeɛ former president John Dramani Mahama ɔbaayɛ na wasi aboa ama Ghanafoɔ nnwuma gu yɛ Ghanafoɔ bi wuwu yɛ obi wɔ hɔ nom a yɛyɛ no operation ɛneɛ nkanea yi a esi ne so a wɔde mfidie yɛ yɛ abo wɔn sɛ fin ɛne ɛno ano no obi wɔ koraa yɛ gyina woɔ bo sɛ ɔmo yusua nyɛ hospital bia ɛna wɔ ayaresabea anaasɛ ɛwɔ generator yi bi wɔ hɔ enti sɛ edum la iti sɛ kukuro na neɛ enipa a ebia operation yɛ no sɛ ebia adeɛ bi a doctors for ɛyɛ ama ne nkwa ɛtimi gyina no a na bo sɛ akɔ bibi wɔ nti manfoɔ bi kyerɛ sɛ empo 2016 2020 ɛbra na Ghanafoɔ etie obiara sufrɛ etie obiara nsɛm a wɔka no asɛm a John Dramani Mahama kan ne sɛ wɔba mɔkyere no obesisi no double sɛdeɛ bɛyɛ a enipa wuwu bebree a ebenya baabi de wɔn ahyehyɛ na ɛmporɔ na ɛmu ne nsɛyɛ ɛno nso ɛna Nana Addo Dankwa Akufo-Addo den time Ghana mampanyin wɔn nso de tu dwa sɛ ɔba agenda 111 obesi hospitals ahodoɔ bebrebe ɛmanfoɔ so nsuo so ansa kali manifesto ne nsɛm wɔ emienu pɛ ɛna mo sɛ Nana Addo ɔmoa anaasɛ Nana Addo nsɛm a wɔka no emu dɔ nsɛmpa wom enti Ghanafoɔ to ano so sɛ for more from Nana na abusua wonim sɛ nano ade yi a Ghana mampanyin ehu sɛ NPP wɔ hɔ kɔ ne mpasua so a kotokuro brantan pa na manfoɔ de sa no na ɔmo boro ne kaa so na ɔmo bɔ ntutuo ne nyinaa yɛ akwan bɔne a kyɛ sɛ na ɛkɔ so na no ɛna kyɛ sɛ ɔbɔ mmɔden ɛkɔfa mfidie ɛba yɛ sɛ all the constituencies 275 ne nyinaa obiara ntimi nya ndeɛ a yɛato din sɛ drip na abusua yɛsi etu mmerɛ ne akyerɛ deɛ na esie na ɛnɛ yi nsɛm bi ɛbɛba a wokae ɛyɛ salega wokae mpasua ahodoɔ bi a wobɔnsi yɛse PC wɔ hɔ parliamentary candidate wɔyɛ NPP ni wɔde poster tale ho NDC foɔ sɛ alatata mammoe wɔn nte ase nti ntɔkwa deɛ tuto ɛnɛ yi ebi da prison ebi wɔ remand ebi nso wɔ court a ne nyinaa no ɔmo hwɛ ama atɛntenene ne nokorɛ afa ne ntoma pa afira na abusua wobɛkae a John Dramani Mahama brɛ soɔ ɔkyekyɛ laptops bi de ma teachers ɛne asuafoɔ bi ɛne laptop no sɛ wobɛkae a nketewa bi saa cute one na ɛkama paa na laptop no na wohwɛ deɛ na ɛhyɛ akyire a yɛbɛka sɛ ne cover no a anaa package no na John Dramani Mahama mfo nyine bɔ akyire woyi firi ho na laptop no yɛatom na akyire saa no nso John Dramani Mahama ne picture bɔ akyire
na waso laptop no kura se wiye no a wobɛhu sanka icons folders yi gugu so ne ade uso wie ye nipa obedi kan na ade obedi kan hu no so first John Dramani Mahama eno na nchen ade a buses bi enso bai nyina ni metro mass said ye omampanyukofo de ba ye bus abrosan na ne nyina school for free John Dramani Mahama to aso na ne de osankra ne emem pictures bo ho na ye former president ahodo a ma beba na ade oyeye nie wona na omoya former president ni nyina wode omo pictures na oye no black and white sam na ono nko ade oye ne colored ebia obi ba black and white ebia nipa no wafrim nanso no mampanyukofo de ewom ye ne black and white jeje de ewom na ne black chese ono nko ade na e colored enti nei semanfo bi ekasa NPP fo kura ba ye ne ekwan a omo se grade na katapira meye omo do pictures abobbo ho ya ntiase ye yankuro ne be sese no ne ebe kogodi yankokọ na de eje saafo no omo ayese uriye moja empo mutrim because ohwe se de Ghana mampanyi na na do dan kokofado wosia ya kwan na wosade sanfidie abase wonfa se ebia saabia ya no ye NDC fo se ye NPP fo obi bia nya so mfa so se de ode zipline ba ye wode drones ba ye wode ambulance ba ye free education better to sabi ena no wo hwe na so aka me se NDC fo bi enhwe ne mfa so de bre oman no de mom omo party enti omo ankasa manyoku enti e de sei enema eno ye nsem ne Ghana fo bi bu ofu papa se the NDC fo ye pa se wodwene ho antia se na wotia se nso a wodwene ho nyeye se enya de ye twira konwa bia mu a ebekum na se ayabro na se eye den ene amanfo nsem o mubisa ne bi wonso wadwe kire osusua no obetime de ato comment section ho na we de video ne enema ye hwe nyina eye kochi Sokoban trade kwantimpon a Ghana mampanyi na nado dan kwakofo danwa da one onabo asenso boache bantima mrahye bedwani asenso boache bantima kwasi boache ekopie mu honom na omo ehwe se ebetimi ha ase no the update na yetimi edi amount na busua subscribe channel no se de usi hu niema fa no na wonso do adwenkyere ato comment section usi ansa adwenkyere ayese hone obia ne se de ne de esi etie na we de ye kyerɛkyerɛ mu ma wo se de kwan no omasia be matre mamma kyese ka nam so a eno ase okwa ne se wo ba na etimi aboanti we no mo wi a mienu ekoboase no at the same time, the same hour, the same minute, seconds ka ho na mienu so efi oboase bakumase na je se two lane no double no two corner two bada su hiren we so dey say dey osi hu ne ma no otu ani hu akiri kama to we dey no accident ti ashankafo so yesre say nya say aban ye akwan hodo nti musumu tumrika bobo sa ayi say kura ne tai kura eno an say awia ne say awie na okomri kantente ni nyina nya de a etimeboa eti ye de ya tobo no ekọ eyi Asante mantem mu trade eno na ogusu a wohwe koso na ebomoden se mre bia no obehwe ye channel na update bia project ahodo bia no yeso yetimi de asomo nyame enka home ne me cameraman me champion editor Kobi na ebepie Muhammadin de Robert obetimi aframe Robbie Makramo. The moderator of the Presbyterian Church of Ghana and the National Chief Imam, Greater Accra Regional Minister, Member of the Council of State, the Senior Presidential Advisor, Minister for Roads and Highways, Ministers and Deputy Ministers of State, the Chairperson and Members of Parliament's Select Committee on Roads and Transport, Member of Parliament for Trobu Constituency, the representative of the President of the African Development Bank,
the Chief Director and officials of the Ministry of Roads and Highways, Simply Manche, the Acting President of the Ghana Traditional Council, Pukwasi Manche, Nime, Name, Wilomei, members of the Diplomatic Corps, residents of Pukwasi, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen. On Tuesday, 3rd July 2018, the then Senior Minister and now Senior Presidential Advisor, that distinguished public servant, the Honorable Yao Safo Mafo, at my bidding, cut the sword for the commencement of construction of the Pukwasi Interchange to help solve once and for all the nightmare endured for several decades by commuters within and outside this vicinity. 36 months later, and in the midst of a global pandemic, which has brought major disruptions to virtually every facet of our lives in Ghana, as elsewhere, the project has been completed. And I'm happy to join you today for the commissioning of the 4-tier Pukwasi Interchange. Excuse me. The first of its kind in Ghana, the first of its kind in West Africa, and the second of its kind in Africa. It is important to put on record that the original contract design was for a 3-tier interchange. However, through efficient management by my government, the interchange was modified to a 4-tier structure within the same contract sum. Indeed, $289 million United States dollars has been used by the Akufo-Addo government to construct 3 interchanges, that is at Pukwasi, Obechebilamte, and Tamale, as opposed to $260 million United States dollars being used by the Mahama government to construct just the Kwame Nkrumah interchange. These are further examples of the fact that we in the New Patriotic Party are good protectors of the public purse. This project involved the construction of the 6.5-kilometer Awoshi to Pukwasi Road, an interchange at the intersection of ACP Junction to Awoshi to Insawam Road, 2 footbridges, the widening of the Insawam Road by some 2 kilometers, drainage works, the provision of street lights, and the construction of 12 kilometers of town roads. It also involved the rehabilitation of the Bobiman Women's Group Center to train women in pastry, bread, soap, and bead making. The rehabilitation of the Manchie Gari factory for the processing of cassava into gari and starch. The protection of the 3-hectare Gua sacred forest, and the provision of ICT labs for 14 basic schools, which will help train some 10,000 basic school children within the Ghana North, South, Central, and West municipalities with knowledge in information and communications technology. The completion of the Pukwasi Interchange is an integral part of comprehensive measures put in place by government to address the issues of congestion in urban centers and to help improve travel times on major arterial roads. To this end, the following interchanges are being constructed. A, Phase 2 of Obechebilamte Interchange. Work
on the north-south viaduct to link the Ring Road West to the Central Mosque at Abosu Okai is progressing steadily and is 15% complete. The works are expected to be completed in 2022. B. Tamale Interchange. This is the first interchange in the northern part of our country and is 73% complete. It will be completed by the end of this year. C. The PTC roundabout interchange in Takoradi, for which work will commence next month in August. This will be the first interchange in the Western region. D. The Nungwa interchange, which is part of the La Beach Road completion project. Road works are progressing steadily, and the contractor has since commenced the piling works for the interchange. E. The Ajingrano overpass, whose ongoing works will be completed by the first quarter of 2022. And F. The Tema motorway interchange, for which phase 1 has been completed and is being used by motorists. Construction of the second phase of the interchange will start before the end of this year. Ladies and gentlemen, in addition to the construction of interchanges, government has embarked on a number of projects to improve urban mobility in the country to help reduce travel times in our roads. These include the construction of some 1,200 kilometers of asphalt overlay throughout the country in my first term. Beneficiary cities include Accra, Kumasi, Tema, Cape Coast, Sekondi, Takoradi, and Hohoe. In Accra, some of the areas that have benefited include Wejagbawe, Dansoman, Abosu Okai, Usu, Adentan, Bubuashi, Sakumono, and Mimpiasem. The Tema Steel Works Road, the only concrete road to be constructed by government since the Accra-Tema motorway, has also been completed. Similar works are also being undertaken within the Tema Industrial Enclave. Dualization of the Nanakrom Road and traffic management works on the East Legon and Zingano roads aimed at improving travel times within that corridor are 52% complete. The Kumasi Roads and Drainage Extension Project, which includes the dualization of the Lake Road and lining of the Seaside River Drain in Kumasi, is 75% complete. And the Tashi Link Road, popularly referred to as the Lekma Road, is 90% complete. Rehabilitation work on the Asin-Fosu to Asin-Praso Highway is currently ongoing, with that of the Agona Junction to Takwa Highway beginning shortly as the contractor is mobilizing to go to site. Construction of the dualization of the Sekondi Adiambra roads in Sekondi Takoradi in the Western region will begin next month in August. I'm happy to inform you, fellow Ghanaians, that between 2021 to 2024, the Ministry of Roads and Highways has programmed to undertake the construction of 1,500 kilometers of asphalt overlay. In my inaugural address to Parliament on 7th January this year, I declared 2021 as the second year of roads. The implementation of this declaration is firmly on course. Ladies and gentlemen, the construction of the Pokwase interchange has resulted in the provision of some 4 hectares of prime urban space underneath the interchange, which has to be put to good use to the benefit of the country. I urge the hard-working Minister for Roads and Highways, the Honorable Kwesi Amwakwata, the Member of Parliament for Atiwa West,
under whose brilliant supervision this interchange has been constructed, to liaise with the Ghana North Municipal Assembly to develop this prime land to befit the status of the interchange. On behalf of the government and people of Ghana, I express sincere appreciation to the African Development Bank, who jointly provided funds with government for the execution of this project. The bank, under the outstanding leadership of the great Pan-Africanist, Akinwumi Adesina, continues to be a strong vehicle for the realization of the aspirations of the African peoples. The contractor, Messrs. Zhongmei Engineering Group Limited, the supervisors, Messrs. Associated Consultants Limited, and the Department of Urban Roads, the implementation agency of the Ministry of Roads and Highways, are also to be warmly congratulated for bringing us to this day. A hearty aiko goes out to all of you from a grateful nation. Let me, in conclusion, insist that the Ministry of Roads and Highways must ensure the proper maintenance of the Pokuase interchange over the design period. I appeal to the users of the facility, especially drivers, to adhere to the various road safety measures put in place for the safe use of the facility. The modernization of Ghana is steadily gathering momentum, and I entreat all Ghanaians to join hands in building the Ghana we want. Accordingly, ladies and gentlemen, I have the great pleasure to declare the Pokuase interchange duly commissioned. May God bless us all in our homeland, Ghana, and make her great and strong. I thank you for your attention.